السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية والمتميزة واللغات، أهلا وسهلا بكم مجددا مع مادتنا المفضلة الماثماتكس. النهاردة إن شاء الله نبدأ نشوف مع بعض أفكار وأشكال مختلفة على منهج الألجبر. هنشوف مع بعض النهاردة فاينل ريفيجن، حاجة كده بسيطة قبل الامتحان نتدرب بيها على أفكار وأشكال المسائل اللي ممكن تجيلي في الفاينل ريفيجن مع بعض. تعالوا نشوف كده مع بعض أفكار وأشكال مختلفة من المسائل. أول سؤال عندنا choose the correct answer from those given or from given ones. If n of x equals x plus 7 divided by x minus 2, then the domain of n inverse x equals negative 7 or 2 or difference negative 7 or difference negative 7 and 2. But then an inverse, it means that we will get zeros of numerator and denominator together. Our numerator x plus 7 equals comes 0, to get the value of x equals negative 7. And also our denominator x minus 2 equals comes 0, to get our zeros of our denominator equals 2. It means that our domain equals r except zeros of numerator and denominator together, r difference negative 7 and 2. Another example, the solution set of the two equations negative y equals 4 and 3x plus y equals 10 is مديني كده 4 choices كده. مبدئيا أول equation negative 2y equals 4, we can get our value of y. Divide two terms by negative 2 to get y equals negative 2. بقى معايا y equals negative 2. هنعمل by substituting in the second equation. Second equation, 3x plus y equals 10, puts y equals negative 2 to get the corresponding value of x. 3x plus y negative 2 equals 10. يبقى على طول x equals 4. بقى عندي solution set البير the value of x and corresponding value of y. Bear includes 4 and negative 2. Example, if there are an infinite number of solutions for the two straight lines x plus 2y equals 1 and 3x plus ky equals 3, then k. ومديني تشايس كده. طبعا كلمة infinite number of solutions means that the two straight lines coincident. What does means that coefficient of x divided by coefficient of y equals coefficient of x divided by coefficient of y. هنا 1 بقت 2، عملت multiply by 2، يبقى هنا 3 عملنا multiply by 2 equals كام؟ 6. يبقى k equals 6. Another solution, another example, if the solution set of the equation x power 2 minus ax plus 4 equals 0 is negative 2, then x equals, then choice. مبدئيا كده solution set negative 2, it means that x equals negative 2 by substituting by the value of x, and the x squared but negative 2 squared minus ax minus a times negative 2 plus 4 equals 0. equation جيب لنا الفاليو بتاعت الاكس بقت 4 plus 2a plus 4 equals 0. It means that 2a equals negative a and a equals negative 4. Another example, if a and b are two mutually exclusive events. أولا أول ما تشوف كلمة mutually exclusive it means that the two events are without intersect. A intersect B equals phi, and the probability of A intersecting B equals 0. P of A equals 1 over 2. P of A union B equals 5 over 6. He wants us to get P of B. And choice كده. مبدئيا mutually exclusive events it means that P of A intersect B equals 0 زي ما قلنا كده. ويبقى P of A union B equals our rule P of A plus P of B minus P of A intersecting B. By substituting, I want to get the value of P of B. That 5 over 6 union equals half P of A plus P of B does not exist. But P of A equals 5 over 6 minus 1 over 2 equals 2 over 6 equals 1/3. يبقى التشيس المظبوط 1/3. Another example, the set of zeros of the function f where f of x equals واداني fraction.
طبعا خلي بالك فراكشن عشان اجيب الزيروس ما ينفعش الدينومينيتور يكون بزيرو، عشان كده لما احب اجيب الزيروس بجيبها من النيوميريتور افتر سمبليفاين. يبقى لو عندي في فراكشن وعايز اجيب الزيروس بتاعته لازم الاول ات فيرست لازم اعمل سمبليفاي، وبعد كده شوز ذا دومين، وبعد كده اجيب الزيروس من النيوميريتور افتر سمبليفاي. يبقى الزيروس از وراح مديني كده تشيس. مبدئيا على طول هيبقى الزيروس من النيوميريتور، وهي طبعا ان سمبلس فورم يبقى زيروس ايكوالز just 3 من النيوميريتور. If the probability that the event A occurs is 75%, يبقى occurs of A, it means that P of A equals 75%. Then the probability of non-occurrence, الاoccurrence 75 P of A، لكن non-occurrence المفروض انها الكومبلمنت بتاعت ال A. مديني تشايس على طول non-occurrence A, it means that the probability of a complement or a complete هتبقى 100% minus 75% equals 25%، يبقى التشايس 25%. If A subset from S of a random experiment وراح قايل لي P of A equals P of A complete، يعني occurrence of A equals occurrence of V then P of A، وراح مديني تشايس كده. طالما الاثنين يا مستر equals it means that P of A plus P of A complete equals 1. both of them equals يبقى 2 P of A equals 1 divided by 2 يبقى P of A equals كام؟ half. وطالما ال A زي ال A complete يبقى انت عندك الست بتاعتنا الراندوم اكسبيرمنت اللي اسمها S سامبل سبيس نصه لل A ونصه لل A complement، يعني الهاف for P of A والهاف for P of A complete. The degree of the equation x plus 2y plus xy equals 4. I want to get the degree. X alone, it's power 1 يبقى the first term the first degree. 2y alone يبقى هنا في first degree. X and y together, it means that we will get the sum of the two powers. يبقى أنا بنتكلم عن equation of a second degree equation. If the difference between the two positive numbers is 1 and the square of their sum equals 25, then the two numbers are. نعمل والتالت تشايس كده. هنبدا نعمل يا مستر نبدا نترجم. ادي التشايس بتاعتنا. الديفرنس equals 1 يبقى x minus y equals 1 and the sum of the sum او square of their sum يبقى x plus y والسكوير يبقى power 2 equals 25. by getting the two ممكن يعني نوصل بقى ديت الفيرست degree equation هنجيب منها x with respect to y x equals 1 minus y وناخد الفاليو دي كده نعملها انجكشن فين؟ في second degree equation. It means that if we find x put x equals 1 plus y. By substituting x 1 plus y all power 2 equals 25. 1 plus 2y power 2 equals 25. نعمل expand the expression. First power 2 plus second power 2 plus first times second times 2 equals positive negative 5. Or we can get the square root of the two terms together. If we get the square root of the first term equals 1 plus 2y. And the other x 25 power 25 its square root equals positive negative 5. 1 plus 2y مرة بالpositive x equals 5. ساعتها 2y equals 4 يبقى y equals 2. And also x equals ساعتها 1 plus 2 لأن عندنا equation فوق x equals 1 plus y. 1 plus y equals كام؟ 3. ده أول تشايس. أو كنت ممكن يا مستر أحط 1 plus 2y equals negative 5 هجيب الفاليو الثانية هتطلع لي 2 و 3. The simplest form of the function n of x equals x plus 1 over x minus 1 plus 1 plus minus x over x minus 1. طبعا طالما تو fractions كده اعمل لهم sum لازم يكون التو dimension unified يعني same denominator، وبالصدفه هو مديني same denominator x minus y و x minus y. يبقى عشان خاطر احط الفراكشن ان simplest form هنزل الدينومينيتور زي ما هو وابدا اجمع النيوميريتور. لو جمعنا two numerators x positive and x negative vanish واتفضل لي 1 plus 1 يبقى 2 over x minus 1. ادي ستيبس كده بقت الدينومينيتور مره واحده كده وجمعت النيوميريتور x plus y plus 1 minus x تديني 2
over x minus 1. Another example, مديني find the solution set of the equation x plus 4 over x equals 6, approximating the result to the nearest 3 decimal places. طبعا هنا كده ديت أولا must be right in the simplest form. عندي هنا x plus 4 over x 4 over x equals 6. لازم نعمل multiply by x عشان ما يبقاش في denominator ونعملها zero equation. that x squared minus 6x plus 4 equals 0. هنجري على طول على general formula. our general rule عندي ال a coefficient of x power 2 equals 1. we coefficient of x negative 6 and our absolute term equals c equals 4. بقى معايا ال a وال b وال c. اجري على general formula x equals negative b مرة بالبوزيتيف مرة بالنيجاتيف square root of b power 2 minus 4ac discrement تحت ال square root all divided by 2a. نعمل substitute عن قيمة ال a وال b وال c. بقت على طول ال x equals 6 مرة positive مرة negative root 20 over 2 in SMS form 6 plus 2 root 5 over 2. أول x equals x plus هناخد بس positive x plus root 5 and the other one x equals 3 minus root 5. هو عايز 3 decimal places. لو عملناها بالكالكوليتر كده يا ولاد ونعمل نخلي بالنا بس من الابروكسيميتنج كده يا ولاد هيطلع أول نمبر 5.236 and the other one 0.764. Another example, if the set of zeros of the function f where f of x equals ax squared plus bx plus 15 is 3 and 5. خلي بالنا من حته مهمه جدا يا ولاد. between the two braces دول 3 5 we can call them our root. we can call them zeros. we can call them the two solutions. يبقى solutions ماشي. يبقى دي اسمها solution set ماشي. اسمها zeros never mind. اسمها the two roots of the equation never mind. then find the value of a and b. خلي بالنا كده zeros أو solution set أو roots mean that x equals مرة 3 x equals مرة 5. يبقى هنعمل substitute مرة x equals كام 3 يطلع لنا relation فيها a and b and also x equals 5 هيطلع لك relation فيها a and b. f of x equals ax squared plus bx plus 15. يبقى أول حاجة f of 3 equals ax squared بقت a3 squared plus bx equals b times 3 plus 15 all equals 0. حتى هو قايل لي كلمة zeros يعني معناها قيم هي مجموعة قيم الاكس the set of x that makes f of x equals 0. by simplify 9a plus 3b plus 15 equals 0. we can get 3a plus b equals negative 5. First equation. And also f of 5 equals 0. a bracket 5 power 2 plus b bracket 5 plus 15 equals 0. We can simplify and put our equation in simplest form 5a plus b equals negative 3. بقى عندي two equations هنعملهم solving together. 3a plus b equals negative 5 multiplied by negative 1 بقت negative 3a والبوزيتيف بقت negative b حتى النيجاتيف 5 بقى positive 5 وبقى عندي second equation 5a plus b equals negative 3. خلي بالنا كده عندي هنا زي golden form كده ان عندك one of them additive inverse of the other. one of the two coefficients كده بتاعت واحد من two variables one of them is additive inverse of the other. نعمل لهم sum. if we get the sum of the two equations together b positive b negative vanish. هيتفضل negative 3a plus 5a equals the other side 2 divide by 2 value بتاعت a equals 1. by substituting b equals negative 3 plus 5 equals negative 8. Find n of x where n of x equals fraction x plus 1 divided by x squared minus x minus 2 multiplied by x squared plus 3x minus 10 divided by 3x squared plus 16 plus 5. Showing the domain. First step, we must get the factors of each term or each expression. يبقى أول حاجة هنعمل factorization كده لكل expressions موجودة في قلب المسألة. Numerator in SMS form x plus 1. Our denominator x squared minus x minus 2. Two brackets.
x squared its root equals x and x. Search for two numbers multiple to and the difference between the two numbers equals 1, 2, and 1. Last one negative, the greatest one like the middle, and the other opposite sign. Multiply by, get factorization of the other expression, two brackets, x squared its root equals x and x. Search for two numbers, their multiple equals 10. And the difference between the two numbers equals 3, 5, and 2. Last one negative, the greatest one like the middle, and the other opposite side. Our denominator نفس الكلام بقت 3x squared plus 16x plus 5 يطلع 3x plus 1 و x plus 5. قبل ما اعمل simplify لازم اجيب الدومين. الدومين equals r except اول براكت وتاني براكت عندي كده 4 براكتس كده كل واحد فيهم اطلع منه الزيروز. هتلاقي هنا كده دي positive 2 هنا negative 1 هنا negative 1 third على اساس انا بحط كل براكت فيهم equals كام 0 to get the value of x. Last bracket equals negative 5. فالدومين r except negative 1 third negative 5 2 and negative 1. وابدا اعمل cancellation كده x plus 1 x plus 1 vanish. هيتفضل لك remainder 1 over والريميندر هنا x يا مستر كام 3x plus 1. وخلي بالكم من حته مهمه جدا طالما في multiply اي 2 factors numerator denominator vanish. ادي x plus 1 ادي x plus 1 في كده x minus 2 وفي زي x minus 2 في الدينومينيتور x plus 5 x plus 5. هيتفضل لك من كل الفراكشنز ديت just 1 in numerator and the remainder in denominator 3x plus 1. Another example, solve the two equations together. One of them first degree and the other second degree. And x power 2 and xy each term of a second degree equation. امسك equation of first degree and we will get one of them with respect to the other. يعني عندي x minus 2y equals 1. We can get x alone by get negative 2y other side, we change its sign, x equals 1 plus 2y. هنعمل لها injection في ال greater 1 and x squared بقت 1 plus 2y all power 2 minus xy minus x equals 1 plus 2y outside y equals 0. هنعمل simplify الايكويشن ديت ونجيب الفاليو بتاعت الواي. By expanding first power 2 second power 2 first times second times 2 وفي عندي في نيجاتيف ساين محدش ينساها خلي بالكم كده نيجاتيف 1 times y equals نيجاتيف y نيجاتيف 2y times y equals نيجاتيف 2y باور 2. نعمل simplify وفي الاخر نعمل factorization بقى عندي y مره 2y plus 1 equals 0 يا اما y plus 1 equals 0. عندي two values كده y equals negative 1 over 2 y equals negative 1. خلي بالنا كده فوق كان عندي x equals 1 plus 2y هنعمل substitute مره y equals negative 1 over 2 اجيب corresponding value of x ومره احط y equals negative 1 اجيب corresponding value of x. بقى عندي اول value x equals 0 وتاني فاليو لما هنعوض هنعمل سبستيتيوت بالفاليو بتاعت الواي تطلع اكس ايكوالز نيجاتيف 1 ويبقى السوليوشن سيت بيرز الفاليو بتاعت الاكس 0 كورسبوندينج فاليو اوف واي نيجاتيف 1 اوفر 2 والفاليو بتاعت الاكس نيجاتيف 1 والكورسبوندينج فاليو اوف واي ايكوالز نيجاتيف 1. Find the solution set of the two equations. نخلي بالنا هنا كده بقى x plus y equals 4 and the other one y equals to x minus 3. Graphically خلي بالك ديت first degree equation دي first degree equation ديت represent graphically by straight line and the other represent graphically by straight line. بندور على السولوشن graphically هنعمل جراف للتو equations مرة نحط x equals كام 0 to get the corresponding value of y طلعت y equals 2 بقى عندي أول point قيمة ال x و corresponding value of y يبقى first point 0 and 2. when x equals 1 هتطلع برضه نفس الكلام هنعمل ايه سبستيتيوت بالفاليو بتاعت الاكس ايكوالز 1 هتلاقي الواي في الاخر ايكوالز 1.5. بقى عندي كام بوينت يا مستر؟ بقى عندي 2 بوينتس. اي ستريت لاين عشان ارسمه I need for 2 points. الستريت لاين الثاني حط x equals 2 to get the corresponding value of y طلعت y equals 1 and also put x equals 1 to get the corresponding value of y تطلع 1.5 and also we will get x equals 2 to get the corresponding value of y equals 1. ونبدأ نعمل our lets كده يا ولاد عملنا substitute
وبقى معانا يا مستر كل البوينتس دي كده. لما الواي لما اكس ايكوالز كانت 0 طلعت واي بنيجاتيف 3، اكس ايكوالز 1 طلعت واي بنيجاتيف 1. وبعدين هنبدا نعمل جرافيك ليها يا مستر. تخيل كده يا مستر ادي 2 بيرز. هنعمل تيبل كده في بتاع الايكويشن الاولانيه قيمه الاكس وقيمه الواي. بقى عندي 3 بوينتس كده. هنعمل على الجراف اولا عندنا زي في اللاتس بيبر كده يا ولاد، هنعمل 2 اكسيس اكس اكس اند واي اكسس ونعملهم جراديويتنج. وبعد كده نعمل ريبريزنتيشن للبوينتس الموجوده 0 and 2 as 0 2 1 with 1.5 last point 2 with 1. Supply the 2 points together to get our set line that represent our equation. The second table 0 مع negative 3 1 with negative 1 last point 2 with 1. Supply the points together to get our straight line which represents the second equation. We will search for the common point, intersecting point that represent our solution set. يبقى احنا بندور على بوينت موجود على الستريت لاين الاولاني موجود على الستريت لاين الثاني. هتبص تلاقي الكومن بوينت يا مستر في الجراف 2 and 1 ومن هنا بقت solution set 2 and 1. Point of intersection of the two straight lines together the point كام 2 and 1. وعندك خلي بالك ان هنا just one solution يا ولاد. intersect between the two straight lines 1 point يبقى one solution. ويبقى solution set braces كده between them our pair 2 and 1. exercise تاني بيقول لي f n of x equals fraction 12 divided by 12x squared minus 3 plus another fraction 2 divided by 2x minus 4x squared. Find n of x in a simplest form showing the domain. أول خطوة مهمة جدا جدا لازم نعمل يا مستر، لازم نعمل factorization لكل expressions الموجودة. Our denominator includes 12 negative 3 يبقى فيه 3 as a common factor بقت 12 divided by 3 bracket 4x squared minus 1 plus هنا يا ولاد لو لاحظوا الاكسبريشن دوت يا ولاد مش ordered كده not ordered عشان x باور 2 قدامها نيجاتيف وناحية ورا كده at the back كده. هناخد أولا نيجاتيف 2 و x as a common factor عشان الاكسبريشن يتظبط بقت نيجاتيف 2x. هنعمل 2x divided by negative 2x ومرة نيجاتيف 4x باور 2 divided by negative 2x هيتفضل لك 2x minus 1. الدينومينيتور هنا 4x squared minus 1 the difference between two squares square root of the first 2x and 2x square root of the second 1 and 1 one of them positive and the other negative plus ده the same. قبل ما نعمل يا مستر قبل ما نعمل اي سمبليفاي لازم نجيب الدومين. لو احنا خدنا بالنا كده مثلا عملنا كانسليشن كده 12 مع 3 وكانسليشن 2 مع النيجاتيف 2 بقت عندنا 4 divided by 2x minus 1 multiply by 2x plus 1 minus 1 over x multiply by 2x minus 1. نعمل يا مستر بقى عايزين نعمل يونيفاي للتو دينومينيتورز. باخد اول دينومينيتور زي ما هو والدينومينيتور الثاني لو في براكت قبل كده مكتوب ما بكتبوش تاني. فبقت عندي x في السكند دينومينيتور والتو براكتس بتاعت فيرست دينومينيتور. وبعدين هنعمل يا مستر ايه بقى؟ هنعمل ديفايد the new denominator with an old one وعندك الكوشنت نعمله مالتيبلاي باي في نيوميريتور. لو كل الدينومينيتور ده عمل ديفايدد باي an old one هيتفضل لك ريمايندر x اعملها مالتيبلاي باي اور نيوميريتور بقت 4x. الميدل ساين ماينس لو خدنا كده the new denominator with an old one هيتفضل لك زياده بعد كده الكوشنت بتاعنا 2x plus 1 مالتيبلاي باي اور نيوميريتور 1 يتفضل لك 2x plus 1. هنعمل بعد كده مثلا بقى هنعمل لهم دول كده يا مستر هنعمل لهم حاجه اسمها simplify. نعمل reduce بقت n of x equals 4x minus 2x minus 1 divided by our denominator. The numerator 4x minus 2x equals 2x minus 1 divided by our denominator. By cancellation 2x minus 1 both numerator and denominator we will get in a simplest form 1 over x outside multiplied by 2x plus 1. Our domain are except x outside 0 x inside تبقى positive 1 over 2 and the other one negative 1 over 2. Another example, a bag contains 15 identical balls numbered from 1 to 15. One of them is chosen randomly. If the event A is getting an odd number and the event B
is getting a prime number. Find P of A, P of B, P of A difference B. أولا P of A عشان هو راجل طلب مني ال A عددهم 8 divided by 15. P of B equals 6 divided by 15. وبعدين P of A intersecting B هتلاقي في 5 numbers كده common between the event A and B. تبقى 5 over 15 equals 1/3 in a simplest form. To get P of A difference B, our rule, P of A difference B equals P of A minus P of A intersecting B equals 5 over 18 minus 1/3 equals 1/5. Another example, draw the graph of the function f of x equals x squared minus 6x plus 8. خلي بالكم دي quadratic equation لما كنا بنعملها representation graphically بتطلع لك curve زي letter U كده on the interval 6, 0 and 6. From the graph find solution set of the equation x squared minus 6x plus 8 equals كام 0 اللي خدنا بالنا ولاد هتلاقي f of x بدلناها بكلمة ايه 0. It means that f of x equals 0 يعني y ب 0 ديت عبارة عن points lie on x axis. نبدأ نعمل التابل x and y 0 مع 8 1 مع 3 2 مع 0 3 مع 1. ممكن using calculator to get our table. وبدأت أعمل في الجراف copy 2 axes x axis and y axis represent each point in our graph. هيطلع لك كيرف كده يا ولاد والكيرف دوت عامل ايه بقى؟ اهم حاجه عندي the intersection point of x axis. هتلاقي في بوينت هنا الكيرف بتاعنا قطع x axis عند بوينت اسمها 2. الكيرف قطع x axis عند بوينت اسمها 4. each point represent to our solution set. each point represent to our roots. each point represent to our zeros. يبقى solution set كده على طول يا ولاد as f of x equals 0 then the values of y equals 0 هتلاقيها مستر مع مين؟ x equals 2 and x equals 4 ويبقى solution set 2 and 4. شفنا مع بعض دي افكار واشكال من المسائل اللي بتيجي في الامتحان بتاع الفاينل تيرم سواء كان على الفيرست تيرم بتاع solving equations او في اليونت 2 بتاع الجزء المهم جدا جدا بتاع الفراكشنال فانكشن. وخصوصا نخلي بالنا من فكره الدومين، لازم اجيب الدومين يا ولاد قبل ما اعمل سمبليفاي. وفي اخر حاجه خالص الجزء بتاع البروبابيلتي وازاي بنجيب A union B او A intersecting B او A difference B. اتمنى من الله اكون غطيت كل افكار المسائل اللي بتيجي في الامتحانات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.